Right, okay. Manuda, ඔයාගේ PHP code එකට යන්න. Please go to your PHP code. And okay, now what we are going to do here. Right, we are going to write the code. And now actually you have taken all the variables. අපි ඔක්කොම variables ටික අරගෙන what we are going to do is we are displaying that in the table. So can you show the output of this code, Puti? Can you just show the output of this code, please? Hello forms, when you type the form, yes, you can select this and enter the data. When you enter data, what will happen? That data will be, when you enter data, data will be displayed. Yes, data will be displayed in the next page. So that is what happening. That is actually handling the PHP post request or get request. You can use both, right? You know the difference between get and post request. The post request is secure, whereas the get request is less secure. Get again data yavanne URL එක හරි. Post again data yavanne secret. ඒතකොට secure වැඩි වෙන්නේ post එක. හරි අපි බලමු. right ඒ ටික fill කරලා submit කරන්න. Right, okay. So Manuda, now you can see the results. Results take a print now, post taking in. So all these results will be printed. Right, let's go to the PHP code again. Now what we are going to do is we are going to connect to our database now. I hope your SAM control. So can you show me the SAM control? SAM control like a pen. Right, okay. Apache and MySQL, please note that you should like keep this Apache and MySQL running, right? Otherwise this won't work. එහෙනම් Apache MySQL run වෙනවා නම් තමයි මේ කැලේ වැඩ කරන්නේ. මෙතනින් එහාට code එක. Okay, now it's running. So let's go back to the PHP code and you can write this code in either beginning of the page or end of the page. Okay, let's write end of the page. Please go to the end of the page. Right, there, please write after the HTML, doesn't matter. Now, okay, after the table, anywhere, right? Just start the PHP coding. Less than mark, question, PHP, less than mark. This is greater than mark. Okay, PHP. ඔහොම නෙමෙයි PHP ඉවර වෙන්නේ නේද? question mark ඊට පස්සේ greater than. අනිත් අයගේ code මොකුත් ලියලා නැතත් මේ කැලේ ලියන්න පුළුවන්. හරි මම හැබැයි ගිය සතියේ කියලා දුන්නා පුතේ ඈ. Last week also I have given this. Now actually this is the delay is totally up to you. Now don't delay these things. Do these things when I teach. The first thing is you have to connect to the database. Sorry, connect to the server, MySQL server. To do that, you can start defining new variable. The variable name is $con. So you can give any name, but I prefer $con.
No need to define. Just write $con. PHP වල මතකද variable? ඔය මතක නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. කෙලින්ම variable එකේ නම දාන්න පුළුවන් $con. CON equal සමානයි. So let's connect to the server. MySQL without quotation. No need to write with quotation. That is just a function. MySQL underscore connect. You can see MySQL connect underscore connect. Okay, with in the bracket, within quotation, you can say the server name. In the bracket, within quotation. This is wrong. So listen carefully. Within the bracket, within quotation. So there you write the local host. The server name is local host. So if you are using a remote server, or when a remote server this should be right. Remote server this should be the particular remote server IP address or the server name. Remote server IP address server name. After the server name, okay, now server name is okay, comma, don't close the bracket, So everything should come inside the bracket, localhost. Then the server username, root, that is again within quotation. Root should come within quotation. Comma, then the password. So as I remember, in Windows, there is no password. You can just keep blank. That is okay. Now it's okay. Now close the bracket. You can give in, this is how you connect. Space, O, space, die, D-I-E, die. Within bracket again, within quotation, you can give message, cannot connect to the server. So please remember this code. This is lengthier code line. So after that, a semicolon to finish that. So this says, try to connect to the local server with the root username and the empty password. If you cannot connect, die means stop the program by displaying this message. Just save it, and go to your page. And refresh, reload that, refresh. Okay, continue. Yeah, continue. Okay, if it is not giving any error, means your connection is it's giving errors. So it's MySQL get address info failed, no such host. So you can say. So shall we give the IP address? I think your issue is the IP address here. So shall we give that IP address, please? Okay, please give that as the server. Local L දෙකක් තියෙනවනේ local host. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ L එකක් අයින් කරලා බලන්න, just remove and save it now. See whether it work. Okay, seems no errors. So that has fixed the program. So no need to copy the IP address. That's done. Right. Okay, now it's connected to the server. Next step. So remember this code. මේ code එක මතක තියාගන්න. මේකෙන් තමයි අපි server computer එකට connect වෙන්නේ. ඊළඟ code එක. අපි database එකට connect වෙන්න ඕන. ඊළඟ line එකේ ලියා ගන්න. $db equal MySQL underscore select, this is not select, underscore DB within bracket
within bracket, within quotation, your database name. I don't know. So what's your database name? Go and see that. That is what database එක නම මොකද්ද පුතේ? DB schools ද? ඒක තමයි. ඔව් DB schools. Right, okay. And comma after the first, yeah, no, not comma එතන නෙවෙයි දාන්න. Then dollar connection. You have to give the dollar connection. Then go, oh no, dollar con. Dollar con is your variable name. Dollar con. That is your variable name. Okay. After the bracket, again, ODI space ODI. You an error message. Cannot select the database. Cannot select the database. Okay, now the second part is also done. You can put a semicolon there after the statement, put the semicolon as usual, and save the code, go and refresh it, save the code, go refresh it, and if no errors, oh, there are errors. So can you see the errors, please? Okay. Now save. පුතේ ඔය දෙක මාරු කරන්නනේ මම කිව්වේ dollar con should be first and dollar parameters දෙක parameters දන්නවනේ. අයියෝ කනෝද? දැන් මෙච්චර කාල කෝඩින් කරලා parameters දෙකක් නේ තොතන තියෙන්නේ. dollar con එක කලින් දාන්න dp school පස්සේ දාන්න. ඒ මොකක්ද ඒ කරන්නේ? dollar con එක කලින් දාන්නකො කට් කරලා. Just cut it. Then paste it before db schools. Erase the comma. Comma is not needed there. ඔය මොකක්ද? dollar con comma parameter දෙක මාරු කරන්න කොහොමද? Okay, save it and so do with attention, right? So remember this stuff. Now it's okay. The error is fixed. Right? Others, I hope you all are doing that, right? මම හිතනවා අනිත් අයත් කරනවා ඇති කියලා. Okay. Now the connection to the database is also successful. The next stage, next line. If both are successful, the next line is what? Getting data from this database. $query, $q or $query, any variable. QUERY is the correct spelling. So, or you can just type $q, anything. Equal. Within quotation, you can write the query. Select all. You know that. Select all. Space. All. How to write all? No, it's not all. Select space. SQL වල all කියලා ලියන හැටි ඒකත් කිසල්ටි කියලා දුන්නා. Select asterisk. Select asterisk. Asterisk. Space. Space from
Then space again and the table name. Yes, table name is TBL users. Yeah. Select asterisk from, no, inside the quotation. What you are doing now? The query should be written inside the quotation. Select asterisk from TBL users. Okay, semicolon. Now let's run the query. Press enter. Press enter. And a dollar result, So only 4 statement, but you have to write this statement carefully. Dollar res, maybe res. Use a short word, res. Okay, equal. MySQL I query. MySQL I underscore query. එහෙම නෙවෙයි දැන් උඩ ලියපු විදිය බලන්න. MySQL I underscore query. කිව්ව එකක්. Query. QUERY. MySQL I under query. 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 Spellings. Query. Within bracket, MySQL I underscore query. Query ayat වැරදි. QUERY is the query, correct wording. That is QR something. Query is not that. QUE. There is no such thing called a yes query. එකක් නෑ. MySQL I query. Then within bracket you can write dollar connection, comma. No quotation. When you have variable, do you need to use quotation? Dollar sign comes with the variable. Understand carefully. Dollar sign comes with the variable. Then no quotations required, comma. Then the query $Q. Okay, semicolon to finish the statement. Enter. Now the code is executed, but only thing is we need to see whether there is a result. If within bracket you can say $result. Then go to end of the line. Press enter. End of the line. No, that is not end of the line. That is the middle of the line. End of the line. You have to pass the bracket. The end කියන්නේ කොහෙද? අවසානය කියන්නේ අවසානයද නෑනේ. Press enter. Use curly braces. Open and close. Curly braces. This is not curly braces. Curly brackets are. Press enter. Go to the middle and press enter, please. Middle of the curly braces, press enter. Enter again. Okay, go to the line, middle line. You know how to write codes. We have learned JavaScript, everything. Press enter. Tab. There you can write your code. Echo. Space. You can just type within quotation, query okay. A message. Query okay. QUERY query okay. Semicolon to finish. Let's save and run it and let's see whether we have done. It's okay. Then අනිත් අයත් බලන්න මේ ටික කරලාද තියෙන්නේ කියලා.
yes query okay කියලා එනවනම් ඒ කියන්නේ අපේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකයි. database එකට connect වෙලා server එකට connect වෙලා database එකටත් connect වෙලා ඊට පස්සේ query එකත් run කරලා දැන් සතුටින් ඉන්න results ටික අරගෙන. What we have to do is we have to print these results. Let's do that now. Let's do that now. Okay, go to the code in back again. Right now, you know the query is okay. No need to do that. Just delete that line. You don't need that. Okay, what you can do is, okay, you can echo. Sorry, just write, just use a loop. $I equal 1, $I equal 1. What is that? We don't have such thing. $I equal 1. You know there are three kind of loop: for loop, while loop, do while loop. $I equal 1, semicolon. $I equal 1, semicolon. Where is the 1? $I equal 1. Press enter. While within bracket, you can write while $row row, while $row equal to $row equal to ROW row. While $row equal to MySQL I underscore fetch underscore ASOC ASSOC OC within bracket, again within bracket, $result. Okay, go to the end of the line, press enter, use curly braces, press enter again, and go to the middle and tab. Right, MySQL I fetch ASOC array. Then you can say echo space $row echo $row, then square brackets, you can say within single quotation. Can you remember field name that you have entered? Table එකේ තියෙන field name එකක් මතකද මොකක් හරි? Table එක බලන්න. Go to the table. Database table. මොනවද තියෙන්නේ? හරි වයි තියෙන්නේ. Title තියෙනවා, first name තියෙනවා. හරි අපි email එක print කරමු. Email, capital E email. Now semicolon to finish that line and save it. Refresh. Okay, you are getting the email. Right, that's it. So let's say you have multiple emails.
Let's go and insert multiple data to this table, right? So then you will get multiple emails, right? Now you know how to get data from a table. මේ විදිහට තමයි අපි table එකෙන් data ගන්න. ඔයාලට දැන් ඉස්ස වෙන row එකක් ඕන වෙන එකක් ඕන නම් first name වගේ ඔතන දෙන්න ඕන $row first name. අර table එකේ තියෙන විදිහට දෙන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද enter කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔය table එකේ නෙමෙයි පුතේ අර database table එකේ. හරි එහෙම තමයි first name. ඔව්. එහෙම දැම්මනම් මේක save කරා නම් අතන ඉන්නේ first name එක. හරි ඔය ඉන්නේ මනුද. හරි එතකොට දැන් යන්නකො මනුද database table එකට. Please go to the database table and enter more data. You have insert කියලා එකක් තියෙනවා. Insert එකට යන්න. උඩ තියෙනවා insert කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා තව data ටිකක් දාගන්නවා. තව යාළුවෝ 5 දෙනෙක් විතර data දාගන්න. UID ඒවා මොකුත් වෙනස් කරන්න නැහැ නේ මං කිව්වනේ ඒවා වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. UID වෙනස් කරන්න ඕනෙත් ඒකත් ඕනේ නැහැ. UID දාන්න ඕනෙත් නැහැ ෆොටෝ එනවා. ඊළඟ ඒවා ටික දාගන්න. ටයිටල් ඉඳන් යටට යනකන් තියෙන data ටික දාගන්න. මනුද ඉන්නෝනේ තව වෙන කට්ටියක් දාගන්න. ඒකම මනුද ඔයා හදපු ෆයිල් එක attach කරලා chat එකට එවන්න අනිත් අයට download කරගන්න. Please send that to the chat. Then others can also copy that code from Manud's code, right? Manud ඒ code එකේ වන්න chat එකට. process නේද process.php එකනේ 3:20 ඒකනේ ඔව් ඒකේ වන්න. දෙකම ගමන්නේ දෙකම දාන්නකො දෙකම chat එකට වෙන වෙනම දාන්න. Others can download that and use. අනිත් අයට ඒක download කරලා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ ගමන්ම මනුද තව 10 දෙනෙක්ගේ මාක්ස් ඔතන 5 දෙනෙක් විතර මාක්ස් එන්ටර් කරන්න. chat එකට ආවද දැන්? තාම නම් නැති නෑ. zoom chat එකට දාන්න මනුද? දැම්ම. අනිත් අයට පෙන්නනවද? ඔව් සර් පෙන්න. ඔව් මට පෙන්නන්නේ නැහැ මොකද? මම දේ ෆයිල් එක පෙන්නනව නේද? ඔව් සර් පෙන්න. හරි. Please download that. No, I cannot see that. So, okay, please enter the data. හරි ඔතන enter කරගෙන යන්න ඉතුරු data ටික. When you yes, when you refresh that after so can you show me the table database table please? Database table, yeah. So you have like in this table you have 1 2 3 4 5 6 records. So when you go and refresh the other page, the result page please, then you'll get refresh it please. Yeah, you are getting all 6 but no spaces, right? You can add spaces. Please go to the coding and concatenate this. Yes, that row you have to concatenate. No, that is not. එතන concatenate කරන්න බෑනේ එළියෙන් නේද දාන්න ඕනේ. Before semicolon. Semicolon එකට කලින් name එකට පස්සේ. There you have before semicolon, before and after. Okay, before semicolon. Put a dot and then concatenate a BR within quotation with quotation.
Write BR. No, that is not BR tag. BR tag, you know, correct BR tag is not this. That's the quotation. Don't erase the quotation. Within quotation, write the HTML code. So that should be quoted. It should be written inside the quotation. Inside the quotation, please. Because inside, when you write this HTML code inside PHP, you have to write as a text. Right, now save it and you'll get the result. Okay. Now you know that all these database values can be obtained. Right. Now you have a task. I'll give you some time. Take maybe 10 minutes. That's okay. So what you have to do? Right. Go back to the coding, please. Go back to code, please. Can you concatenate? Yes. To the same code, can you concatenate the last name? Dot again. Dot again. No, Pute. To the existing thing, can you concatenate the other thing? First name dot. Yes, they are last name. Last name. $O. Again, $O. No, $O. This is not valid. $O. Then understand and do this. Within square bracket, within quotation, last name. Close the square bracket and concatenate again with the BR dot. After that, again dot, another dot. Now dot again. Right, okay. Understand how it is like combined, right? Carefully. Otherwise, you are doing something wrong. Okay, save it and see. Now here you can see the first name, last name, both. Right. Okay, go back to the coding again. So likewise, you can even concatenate email, everything can be concatenated. So now what I need to do, so can you remember the table that you have created previously? I need you to put all the data inside this table. Right. So don't copy from the above, keep the above table as it is. What you have to do, display this data. So which is obtained from the database. Database එකෙන් ගත්ත මේ data table එකක format එකක ලස්සනට පෙන්නන්න. Table එකක format එකකට පෙන්නන්න. දැන් data ගන්න විදිය දන්නවනේ. Field එකේ නම දුන්නම ගන්න පුළුවන්. $O ඊට පස්සේ field එකේ නම දුන්නම ඒක එනවා. හරි? ඔය විදියට අරගෙන ලස්සනට table එකක පෙන්නන්න බලන්න. Just display it in a table. I'll give you 10 minutes, right? You can do this now. So yes, the table is okay. Now go and copy the above PHP code. අපි ලියපු PHP code එක copy කරන්න. Copy paste කරන්න. Copy නෙමෙයි cut කරලාම ගන්නමු. නෑ අපි ලියපු PHP එක. අර while එක එහෙම දාලා ලියපු ටික ගන්න. ඔය ටික මකන්න. සම්පූර්ණ එක නෙවෙයි. if fresh and if fresh. නෑ නෑ if fresh නම ගන්න. ඒක කට් කරලා ගන්න. ඕහෝ ඔහොම කට් කරොත් අර යට කෑල්ල අයියෝ. වසංගල වරාන වලින් ටික කට් කරලා ගන්න. Just cut it. Now again start a PHP code after erase the TR. Last TR you have to erase. Now paste it. Paste it. PHP is needed. PHP පටන් ගන්න ඕන. කොහොම නෙවෙයිනේ less than mark මතක තියාගන්න. ඇයි එකම දේ ආයෙ මගෙන් අහගන්නේ? less than mark ඉවර කරන්න PHP කෑල්ල. ඉවර කරන්න. එතනින්. හරි. දැන් echo කරන්න ඕන මොකද්ද? echo කරන්න ඕන TR එකක් ඉස්සෙල්ලාම.
echo කරන්න පටන් ගන්න. ඔතන ඕවා මුකුත් කරන්න එපා. කලින් line එකට යන්න. echo එකට කලින් line එකට යන්න. Don't change anything. Press enter. Think wisely. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඕන. ඔය කැලේ තමයි මට දෙන්න බැරි. කෝඩින් ඕන එකක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන එක නම් මට දෙන්න බෑ. හරි දැන් data ටිකනේ data ටික ගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි ඔය. You know how to get data. Echo a tr. Echo tr. එහෙම tr echo කරන්න බෑනේ. tr කියන්නේ tag එකක්. ඒක මම අමුතුවෙන් ආයි කියන්න ඕන නැහැ. කියලා මම හිතනවා. tag එකකුත් ඔහොම echo කරන්න බෑනේ. ඒකත් මම කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒ මොකද්ද? That is tr closing tag. I need tr opening tag. Can you echo a tr like that? It's not self closing. Others, please talk. අනිත් අය කතා කරලා කියන tr tag එකක් කොහොම echo කරන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද වැරද්ද? Wrong. Still wrong. I'm not going to tell you what you have to do. Still wrong. අනිත් අය කියන්නේ මොකද්ද වැරද්ද කියලා යාට? Nadun, what's wrong? colon එකක් දාන්න. Yes. Need to re-quote it. Quotations. Where's the quotations? Missing quotations. Quotations, not colon, it's quotations. Semicolon. TR එකේ closing quotation එක මකලා මොකද්ද ඔයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා මම චුට්ටක් කියනවාද? Okay. Now press enter. Next line you have to type TD. Echo a TD. Okay. Now tell me what should be inside this TD. Scroll up, product, put it scroll කරන්න හරියටි. Title එකනේ, right? So you need answer to the title. So how to get that? Dollar row concatenate with that. ඒකට concatenate කරන්න නෑ උතන නෙවෙයි. උඩ line එකේම concatenate කරන්න පුළුවන්. Before the semicolon you can put a dot. Before the semicolon. Semicolon is indicating end of the line. ඕක කොහේ ලොකුවට ලියා ගන්න semicolon එකෙන් කියන්නේ line එකක් ඉවරයි කියලා. line එකක් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මුකුත් කරන්න බෑ. Okay. Then what you have to concatenate? Dollar row title. ආයෙත් මම කියනවානේ semicolon එකක් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මුකුත් කරන්න බෑ. Then what? Dollar row the square bracket title. යට එක කරලා තියෙන විදිය බලන්න. dollar row first name ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහටම ලියන්න title එක. first name නෙවෙයි නේද? title නේද ඕන. මම දන්නේ වාගේ table එකේ වාගේ දත්ත දාලා තියෙන පිළිවෙල. just go and see. First is title. Okay. Then what? Then you have to close the TD. Again concatenate and close the TD. Where's the quotations? Now repeat that process, include other lines. Copy and paste the same line. So you can erase that line, yes. Copy and paste that line until you finish all the table data. But you have to write all these things in order, right? පිළිවෙලට ලියන්න උඩ ලියලා තියෙන heading පිළිවෙලට. headings ටික හරියට බලන්න table එකේ නම් ටිකම වෙන්න ඕන. ඔය table එකේ දාලා තියෙනව නෙමෙයි database table එකේ. Go to the database table. What is title? Title is title, it's correct. First name, okay. Last name, okay. Email, password, gender, right. Same names, right? Please use same names. And it should be matching with your title tags also. There are heading වල ලියලා තියෙනවා. ඒවට පිළිවෙලටත් හරියන්න ඕනේ. බලන්න ඒකත් හරියද කියලා.
title එකට පස්සේ name තියෙන්නේ. name නම් ඔයාට ලියන්න වෙනවා first name last name දෙකම. You have to concatenate first name and last name both. Otherwise උඩට ගිහිල්ලා හදන්න උඩ වැරද්ද හදන්න. උඩ වෙච්ච වැරද්ද හදන්නකො ඒක ලේසිනේ. name එක නෙවෙයිනේ first name උයි last name උයි දෙකම ගන්න ඕනේ. තව TD එකක් දාන්න last name එකට. එතන space තිබ්බට කමන්නේ. First space name, last space name ඒවා display වෙන ඒවානේ. Right, finish it quickly. ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕක. Please finish it quickly. Right, anyway, yes, if you are doing this, that's good. Right, you can see now you are retrieving this information, and I really like if you can mask the password, right? So password should not be displayed like this, it should be masked. එක පොඩක් mask කරලා display කරන එක තමයි හොඳ password එක. To do that, actually you can use yes, go to the code පුතේ code එකට යන්න. So don't type the password, instead of that you just type එතන නෙමෙයි පල්ලෙහා value එකට ඔතන නෙමෙයි value එකට password ලියලා තියෙනවා $o password, erase that $o password, the value, please erase the value $o password, you have to erase that. $o ඉඳන් පටන් ගෙන password දක්වාම මකන්න දිගටම dot concatenate කරලා තියෙන dot දෙක දක්වාම මකන්න. හරි මකන්න ඒකලා ඒ dot දෙකත් මකන්න quotation දෙකත් මකන්න දෙපැත්තේ. හරි දැන් තාරු 8ක් විතර ගහන්න. තාරු star asterisk. Okay, save it, and now the password, even the password is retrieved, it will not be displayed in the table. So instead of that, you can see some stars only, right? So that is masked, right? You can see why, because showing password is not good, so that's why we are masking that. Right. Likewise, we can handle that. We can manage the database record. Now actually 2 tasks over. So task number 1, we have done how to insert into the table using a query. How do we insert into table, that we have done. I think I couldn't give that to the Wednesday class, right? Wednesday class again, මට එක දෙන්න බැරි වුණා insert to the table using PHP. But anyway, I'll teach you that part next day. මම ඊළඟ දවසේ කියලා දෙන්න. Then the next thing is retrieving data. ඕක හරි. Searching and deleting data. Searching, deleting and updating data. So can also be done in this way, right? ඒකත් කරන්න පුළුවන්. Only thing is you need to know the queries. Queries ටික දැනගත්තා නම් හරි. Right? Okay, so now let's go to the SQL, phpmyadmin again, the database window. ඒකට අපි ආපහු යමු. Right, now go to this, there is SQL, something called SQL. Okay, so let's write some queries and test this. So first one is, you can see select all from table users, that is okay. Where can line කරන්නකො? Where can line කරන්න? ඒ ටික අයින් කරලා where 1 කියන එකත් අයින් කරලා just put the semicolon at the end and run it. Semicolon එක අගට දාලා නේ අර ක්‍රමව මකන්න කියලා මම කීයටවත් කිව්වේ නැහැ. අඩු කරන්න. අඩු වෙන්නේ නැත්නම් කමාව දාන්න. single ඔයක quotation එක මොකද angle quotation එකේ තියෙන්නේ.
ඇලකමාව තියෙන escape එකට යටින් තියෙන escape එකට යටින් තියෙන කමා එක තියෙන angle quotation ඒකේ කමා එක තියෙන හරි T දැන් semicolon එක දාන්නකො යාගේ code එක හරියනම් වැඩ කරන්න ඕන run click on go button එක උඩ click කරන්න okay you can see හරිනේ all the results will be there now again go to the SQL or edit the code edit the SQL edit button එකක් තියෙන උඩ edit inline කියන එකට පස්සේ තියෙන edit එකක් ඒක නෙවෙයි ඊළඟ එක okay now in searching we have to give special clause okay let's say select all from users table users space semicolon එක මකන්න because semicolon always indicate the end space where you can say first name where first name space first name right okay first name you can just double click on that equal samanai you can give any first name that you like within quotation you have to give the name let's say Manuda okay select all from table users where now the semicolon so remember this query please write down in your book also when you press go what will happen it will only retrieve the record with first name as Manuda right first name Manuda කියන record එක විතරයි එන්නේ so what was the query select all from table users where first name this is used for searching මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට search in වලට select all from table users where first name equal Manuda we can use that for අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් search in වලට හරි අපි මිස්ටර් ලා ටික විතරක් ගමු මිස්ටර් ලා ටික ඔක්කොම කොහමද ගන්නෙ edit it කොහමද මිස්ටර් ලා විතරක් ගන්නෙ where title equal it's very easy where title equal Mr. then only the Mr. people will come run it and you can see it will only give all are misters right then නෑ තුන්වෙනි රෙකෝඩ් එක නෑ නේද පුතේ තුන්වෙනි රෙකෝඩ් එක නෑ 1 2 4 5 6 5 records will be there okay so what are the other fields can we see what are the other fields so male okay let's say I need people who can speak Tamil how to get that where Tamil equal Tamil equal 1 try it and you can see only Mahesh Arya Singh he only can speak Tamil so it will be retrieved so likewise you can search දැන් තේරුණාද where එකෙන් තමයි අපිට search කරන්න පුළුවන් එක විදිහක් so you can write down this right you can practice and write down practice කරන්න එතන select asterisk from users කියන එක අනිවාර්යයි select asterisk from users එතකොට ඒ select asterisk from users කියන එකට නැත්නම් select asterisk from table users where Tamil equal 1 count Tamil speak කරන කට්ටිය instead okay edit it again I only need first name and last name of the people then we can give select asterisk කියලා දෙන්නේ නැතුව you can give select first name select first name comma last name from table users we have gender equal name
where gender equal male. Gender equal male. Again, පිරිමියාගේ first name එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. First name and last name of. So I can give the field name gender equal name නෙවෙයි gender equal male නේ. Either male or female. Gender equal male or female. Right, now you can see it will only retrieve first name and last name with male only. First name and last name where gender equal male. Please write down these queries. These queries are important. Right, first name, last name. These queries are very important. Please write down this. And also try to use these queries and create a search. So that you can do as a homework. Search karana text field එකක් දෙන්න, a new form. Please introduce a new form, a text field, and then it has a search button. When you search by name, let's say you search by name, so it should be display the name, display in the name. තොර නමින් search කරොත් නම display කරන්න. ඒ විදිහට හදන්න to search. Right, you can do this. තව එක query එකක් තියෙනවා, please edit it. If you don't know what is name, then you can give there is a query called, instead of where, you can use like. Please use like, gender like. Where it should be there. Where should be there. Where gender like, where gender where gender like, then no space එකක් නැහැ. gender දාන්නෙත් ඕනෙත් නැහැ. gender නැතුව අපි දාමු where name like, first name like, where first name like. First name ඊට පස්සේ space, first name like. ඊට පස්සේ අර equal sign එක අයින් කරන්න. Please remove the equal sign. And then space. You can put percentage, MAN percentage. Within quotation, quotation, percentage, MAN percentage. Right, okay, male කියන එක මකන්න. semicolon ඉතරි කරලා male මකන්න. අර MAN කියන එකට මුලටත් මම කැමති percentage එකක් දාන්න ඕන. percentage කියලා කියන්නේ එතනින් එහාට තියෙන characters you don't know. You don't know about the characters. Percentage mark. Now what will happen? If name has MAN part, එහෙම තියෙන කාගේද? මනුදගේ විතරයි. MAN. එයාගේ නම එනවා. ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ MAN කියලා කොහේ හරි තියනවා කියලා දන්න. හරි. නිකන් අපි අකුරු දෙකක් ගහමු. AN. එතන AN කියන එක කාගේ හරි තියනවා නම් එන. එහෙම තියෙන්නේ ඔයාගේ විතරයි. මනුද කියන එක විතරයි සෝ. මේ වගේ අර හරියටම දන්නේ නැත්නම් if you don't know what exactly, then you can give it as a guess. හරියට දන්නේ නැත්නම් guess එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි? එතකොට like query එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, I think now we have learned both ways of searching using where and like. Where query කිනුත් search කරන්න ඉගෙන ගත්තා. Like query කිනුත් search කරන්න ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඒ ටික ප්‍රමාණවත් ඔයාලගේ search එක හදන්න. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරනවට පුතේ. That is really needed, right?
ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම මේක අතාරිනවනේ. එහෙම නැත්නම් අපි තනියෙන් try කරමු. ඔයාලා errors ගොඩක් තියෙන එකක් හරි අර හදන්න ආවොත් ඒකත් ලොකු දෙයක්. So search part එක ඔයාලා කරන් යන්න try කරන්න. Next day I'll do the delete and update part. Then the SQL part is over. And in addition to that, I will do commonly I will do sessions and cookies, right? That is additional thing, but I will do that because then you can create logins using these sessions and cookies. So within 2 more weeks, your class will be over, right? I have to do 2 more weeks. 2 more weeks. Sati dekai man karanna ona. 1 week I'll do update and delete. Next day I'll do update and delete. I'll exactly guide this search and also do the update and delete. The next day after that I'll do the sessions and cookies. Then you have to do the final project. That's it. Okay, then I'll start from here. Search එක හදලා එවන්න. Right? Please create the search and send it to me. Try to do it. Okay, then have a nice day. Bye. Have a nice day, sir. Goodbye. Thank you, sir. Have a nice Bye.